Océanos, la familia real mantiene ciertos secretos guardados bajo lave. Pero lo que los investigadores descubrieron cambio todo. Cartas ocultas de Camilla, dirigidas a los fideicomisarios reales, revelan conversations que nunca debían salir a la luz. Cuando el príncipe Guillermo se enteró, su reacción fue de puro asombro. ¿Qué contenían esas cartas? ¿Por qué fueron escondidas? ¿Y lo más importante? ¿Quién sabía la verdad todo este tiempo? El archivo real tiene un edificio especial. Y es donde se guardan los documentos más importantes de la corona. Expedientes clasificados. Acuerdos secretos. Correspondencia privada. Durante décadas, pocas personas tenían acceso a esa información. Pero en los últimos meses, todo cambió. Los investigadores independientes, trabajando con archivadores y académicos, comenzaron a revisar documentación que había estado oculta durante años. Y fue entonces cuando lo encontraron. Entre cajas de papeles viejos y expedientes polvorientos, descubrieron algo que nadie esperaba. Cartas. Específicamente, cartas escritas por Camilla dirigidas directamente a los fideicomisarios reales. No eran notas casuales. Eran comunicaciones formales, detalladas, que discutían asuntos delicados sobre la familia real, decisions importantes, y situaciones que aparentemente necesitaban mantenerse en secreto. ¿Por qué estaban ocultas? Ese es el verdadero misterio. Cuando existen cartas sobre temas importantes dentro de una institución pública como la corona, hay protocolos, hay registros, hay transparencia, pero estas cartas fueron guardadas, archivadas lejos. Como es hay alguien no quisiera que el público las conociera. Las fechas en los documentos son fascinantes. Algunas datan de hace más de una década. Otras son más recientes. Lo que significa que durante todo este tiempo, mientras la familia real aparecía en público, mientras daban discursos sobre honestidad y tradición, existen estas conversaciones privadas que nunca debían ser conocidas. Cuando los medios comenzaron a reportar sobre el hallazgo, la reacción fue instantánea. El Palacio de Kensington tuvo que responder. Los abogados se involucraron. Pero la pregunta más importante llegó de Guillermo. Según fuentes cercanas, el príncipe quedó genuinamente asombrado. No solo por la existencia de las cartas, sino por el contenido que se estaba revelando públicamente. ¿Cómo era posible que esto hubiera estado escondido? ¿Quién tomó la decisión de archivar estas comunicaciones? ¿Qué intentaban proteger? Lo que hace aún más intrigante esta situación es que Camilla, como miembro de la familia real, sabía exactamente a quién escribía. Los fideicomisarios no son personas comunes. Son funcionarios de confianza, elegidos específicamente para manejar los asuntos más sensibles de la corona. Son guardianes de secretos, asesores de poder. Entonces, ella estaba escribiéndolos, era porque necesitaba que cierta información llegara a personas que tuvieran verdadero poder de decisión. Pero la verdad salió a la luz de todas formas. Y cuando lo hizo, nada volvió a ser igual. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Porque estas cartas no solo revelan secretos, revelan relaciones, revelan dinámicas de poder, revelan las verdaderas conversaciones que sucedían detrás de puertas cerradas, lejos de las cámaras y de la atención pública. El príncipe Guillermo no es un hombre que muestra emociones públicamente sin razón. Ha sido entrenado desde la infancia para mantener la compostura, para sonreír en los momentos correctos, para decir las palabras exactas que la corona necesita escuchar. Su rostro es una máscara cuidadosamente pulida. Pero cuando se enteró de las cartas, algo se rompió en esa máscara. Fuentes cercanas al Palacio de Kensington informaron que Guillermo quedó genuinamente asombrado. No sorprendido de manera casual. Asombrado. Como si alguien le hubiera revelado algo que
desafiaba complemente, su comprensión de cómo funcionaba su propia familia. ¿Qué significa eso exactamente? Guillermo creció en la familia real. Ha estado dentro del sistema toda su vida. Conoce los protocolos. Entiende los secretos. Sabe que existen conversaciones que nunca se hacen públicas. Eso es parte del trato de ser príncipe. Y es parte del pacto no escrito. Entonces, es algo lo de yo asombrado. Significa que esto era diferente. Las cartas de Camilla no eran simplemente correspondencia privada. Eran evidencia de algo más profundo. Algo que probablemente él no sabía. O peor aún, algo que sí sabía, pero que no esperaba que saliera a la luz de esta manera. Piénsalo por un momento. Camilla ha sido una figura controversial en la historia real. Primero como la otra mujer. Luego como la novia que nadie aprobaba. Y finalmente, como la reina consort. Su posición siempre fue complicada. Siempre estuvo bajo escrutinio. Siempre hubo whispers de desaprobación, especialmente entre la gente mayor que recordaba a la princesa Diana. Guillermo creció en esa tensión. Su madre murió cuando él tenía solo 15 años. Y poco después, su padre comenzó una relación más abierta con Camilla. Para un adolescente que estaba en duelo, viendo a su padre con otra mujer, mientras el mundo cuestionaba la lealtad de esa mujer, la dinámica familiar debió ser increíblemente compleja. Durante años, Guillermo tuvo que aprender a vivir con Camilla en su vida. A aceptarla, a respetar su posición, a trabajar junto a ella como parte de la familia real. Pero aceptar algo públicamente no significa que no haya preguntas privadas. Ahora, estas cartas sugieren que durante todo este tiempo, mientras Guillermo estaba aprendiendo a aceptar el lugar de Camilla, ella estaba escribiendo cosas a los fideicomisarios. Cosas que fueron escondidas. Cosas que probablemente incluso Guillermo no sabía que existían. ¿Cuál es el contenido específico? Eso es lo que todos querían saber. Y eso es lo que el príncipe también necesitaba entender. Porque de repente, su percepción de su propia familia cambió. Sus certezas se tambalearon. Las primeras reacciones fueron cautelosas. Los abogados reales emitieron comunicados vagos sobre precisos normas de archivo y documentación histórica. Pero nadie se compra eso. Los documentos fueron escondidos deliberadamente. No fue un error administrativo, fue una decisión consciente. ¿Quién toma esas decisiones en una familia real? ¿El rey? ¿La reina? ¿Los consejeros? Según historiadores de la corona, cuando algo es lo suficientemente sensible, solo una pequeña elite decide que se guarda y que se destruye. Y aparentemente, alguien decidió guardar estas cartas. Pero bajo condiciones muy específicas, muy escondidas. Lo que es aún más intrigante es que, eventualmente, estas cartas no permanecieron escondidas. Los investigadores las encontraran. Los medios las reportaron. Y de repente, el príncipe Guillermo tuvo que enfrentarse a la realidad de que sus suposiciones sobre cómo funcionaba su propia familia eran incompletas. Pero la pregunta que realmente importa aún no ha sido respondida completamente. ¿Qué dicen exactamente esas cartas? Las cartas no eran largas. No eran novelas emocionales escritas en la oscuridad de la noche. Eran comunicaciones de negocios. Formales. Directas. Pero cada palabra tenía peso. En términos generales, lo que los investigadores descubrieron fueron discusiones sobre la posición de Camilla dentro de la institución real. Específicamente, conversaciones sobre cómo presentarla al público. Cómo manejar la narrativa. Cómo garantizar que su aceptación fuera gradual, cuidadosa, y estratégicamente ejecutada. Eso podría parecer normal. Toda institución maneja sus relaciones públicas. Pero aquí está lo que hace esto diferente. Estas cartas revelan una verdad incómoda.
Que la integración de Camilla en la familia real no fue orgánica. No fue algo que sucedió naturalmente con el tiempo. Fue manejado, orquestado, controlado desde arriba. Durante décadas, la narrativa pública ha sido que Camilla simplemente se convirtió en parte de la vida del príncipe Carlos, y eventualmente, la familia la aceptó. Un final feliz después de mucho drama. Una historia de amor que superó los obstáculos. Pero estas cartas sugieren algo completamente diferente. Los fideicomisarios, según el contenido revelado, estaban trabajando activamente para cambiar la percepción pública de Camilla. Había estrategias. Había planes. Había objetivos específicos que necesitaban cumplirse en ciertos periodos de tiempo. No era amor. Era gestión de marca. Una fuente cercana a historiadores de la corona explicó que las cartas incluían recomendaciones sobre cuándo Camilla debería aparecer en público, a quién debería conocer, y exactamente qué mensaje debería enviarse a través de cada aparición. ¿Por qué esto fue escondido? Porque mostraría que la monarquía no es una institución de tradición y destino. Es una institución de manipulación y control. Es una máquina de relaciones públicas con coronas. Si el público hubiera conocido estos detalles años atrás, la conversación hubiera sido diferente. En lugar de preguntarse, ¿amaba Carlos realmente Camilla? Hubiera preguntado, ¿Suan cínicamente la corona estaba manejando este asunto? Pero hay más. Algunas de las cartas también discuten cómo manejar la memoria de la princesa Diana. Específicamente, cómo asegurar que el lugar de Diana en la historia no fuera eclipsado por la ascensión de Camilla. Es Decker. Cómo honrar a Diana mientras simultáneamente preparaban al público para aceptar que Diana sería reemplazada. Eso es delicado. Eso es complicado. Eso es exactamente el tipo de conversación que una institución quería mantener completamente privada. Guillermo habría estado en la adolescencia durante este periodo crítico. Habría visto cómo el público reaccionaba. Habría sentido la presión. Habría presenciado los planes que ahora están expuestos en estas cartas. ¿Habló alguien con él sobre lo que estaba sucediendo? ¿Sabía que todo era parte de una estrategia? ¿O fue simplemente esperado que navegara la situación mientras todo era cuidadosamente orquestado a su alrededor? Las cartas también revelan desacuerdos. No todos en el círculo interno de la corona estaban de acuerdo con el enfoque que se estaba tomando. Algunos fideicomisarios cuestionaban los métodos. Otros sugerían que las cosas se estaban moviendo demasiado rápido. Otros argumentaban que el público nunca aceptaría completamente a Camilla, sin importar su bien fuera manejada la campana. Pero las decisiones ya se habían tomado. Los planes ya estaban en movimiento. Y durante todo esto, Camilla estaba escribiendo, comunicándose, coordinando con los fideicomisarios. No como una mujer simplemente viviendo su vida. Como una arquitecta de su propio ascenso al poder. Eso es lo que realmente molestó a Guillermo. No fue simplemente que estas cartas existieran. Fue que revelaban una verdad que, posiblemente, nadie esperaba que fuera expuesta de esta manera tan cruda. La maquinaria detrás de la monarquía estaba siendo revelada. Y no era tan romántica como el cuento que todos nos habían contado. Los fideicomisarios reales no son personajes que aparezcan en las noticias. No dan entrevistas. No escriben memorias. Son figuras sombrías que operan detrás de cortinas de terciopelo, tomando decisiones que afectan a millones de personas, pero sin nunca tener que explicarse públicamente. Su rol es oficialmente simple. Administran los activos de la corona. Manejan inversiones. Protegen intereses financieros. Eso es lo que dicen el papel. Pero en realidad, son mucho más que eso. Son guardianes de secretos. Son arquitectos de política. Son los hombres que deciden que historias se cuentan sobre la familia real.
YK historias se entierran para siempre. Cuando Camilla decidió escribirlos, sabía exactamente a quién lo estaba escribiendo. No eran simples funcionarios, eran personas con poder real. Personas que podían tomar decisiones que afectarían su futuro, su posición, su legado. Y ellos escucharon. Durante años, mientras el público veía la narrativa después en televisión y periódicos, mientras los fotógrafos capturaban momentos cuidadosamente orquestados de Camilla siendo integrada lentamente en eventos reales. Los fideicomisarios estaban trabajando entre bastidores, coordinando, estrategizando, asegurándose de que cada paso estuviera calculado. Las cartas revelan algo preocupante sobre cómo funciona realmente la corona. No es democracia. No es transparencia. Es una red de poder que opera completamente fuera del escrutinio público. Decisiones que afectan la percepción global de la monarquía están siendo tomadas por un pequeño grupo de personas no electas, no responsables, y fundamentalmente no transparentes. ¿Cuántas otras comunicaciones de este tipo existen? ¿Cuántas otras estrategias han sido orquestadas de maneras que el público nunca descubrirá? Lo que es particularmente revelador es que estos fideicomisarios sabían que lo que estaban haciendo requería silencio. Si hubiese sido algo completamente legítimo, completamente transparente, ¿por qué guardarlo? ¿Por qué archivarlo lejos del acceso público? Históricamente, hay precedentes de esto. Documentos desclasificados de gobiernos muestran que cuando las instituciones tienen algo que esconder, lo esconden. No importa si es democracia o monarquía. No importa si es el siglo XX o el XXI. Las élites protegen sus intereses. Pero esto es diferente porque es personal. No se trata de política exterior o decisiones militares. Se trata de una familia. Se trata de cómo fue manejada una relación humana por una máquina institucional. Los fideicomisarios que recibieron estas cartas de Camilla ahora enfrentan preguntas incómodas. ¿Por qué cooperaron? ¿Estaban de acuerdo con los métodos? ¿Sintieron que estaban cruzando una línea ética? Algunos de ellos aún están vivos. Podrían hablar. Podrían explicar sus acciones. Pero probablemente no lo harán. Porque están vinculados por el código de silencio que define a la institución real. Ese silencio es lo más revelador de todo. Un fideicomisario que quisiera defender sus acciones, que quisiera explicar que simplemente estaban cumpliendo su deber, podría hacerlo. Podría decir públicamente. Estábamos ayudando a la familia real a navegar una situación compleja. Sería una respuesta razonable, comprensible. Pero el silencio continúa. Lo que sugiere que hay algo más. Algo que incluso los fideicomisarios sienten que no puede ser explicado o justificado públicamente. Guillermo, cuando se enteró de estas cartas, habría comprendido inmediatamente lo que significaba el silencio de estos hombres. Él creció viendo cómo funcionaba este sistema. Entiende que ciertos secretos nunca deben ser revelados. Que ciertos silenciadores nunca deben romperse. Pero estos secretos fueron revelados de todas formas. Y ahora, el silencio que alguna vez protegió a la institución la está exponiendo. Un imperio se construye con historias. La monarquía británica ha sobrevivido más de 1000 años porque ha sabido contar historias sobre sí misma que el mundo quiere creer. Historias de tradición, de honor, de servicio, de familias que sacrifican sus vidas por el bien de la nación. Esas historias son el pegamento que mantiene unida la institución. Pero cuando las historias se desmoralizan, cuando se revela que eran construcciones cuidadosamente manejadas en lugar de verdades orgánicas, algo fundamental se quiebra. Las cartas de Camilla amenazan exactamente eso, porque no solo revelan cómo fue manejada una situación particular.
Revelan que la monarquía está dispuesta a orquestar narrativas completas para server sus intereses. Significa que otras historias que hemos sido contados pueden ser igualmente fabricadas. ¿Cuántos otros eventos importantes en la historia real fueron manejados de la misma manera? Para Guillermo, esto es existencial. Él no solo es un príncipe que heredará un trono. Es el guardián de una institución que depende completamente de su legitimidad cultural. Si la gente deja de creer en la monarquía muere. No necesitas una revolución. Solo necesitas que la gente deje de creer en la historia. Y ahora, la gente está cuestionando la historia. Históricamente, cuando los gobiernos y las instituciones se enfrentan a revelaciones de manipulación, tienen options limitadas. Pueden negar. Pueden justificar. Pueden ofrecer transparencia limitada. Pero cualquier opción que elijan su credibilidad. La corona ha elegido principalmente el silencio y las negaciones vegas. Estos son asuntos históricos complejos. La familia real ha navegado siempre situaciones delicadas con discreción. Palabras que no responden nada. Pero el público no es tan fácil de engañar como lo fue una vez. Especialmente porque Guillermo representa algo diferente. Es una generación más joven. Ha sido creado con acceso a información. Ha visto como el mundo ha cambiado. Cuando finalmente hereda el trono, los ciudadanos esperan más transparencia de él que de sus antecesores. ¿Cómo puede Guillermo presidir una institución que se construye sobre secretos cuando está siendo presionado a revelar más que nunca? Es una paradoja imposible de resolver. Las cartas también tienen implicaciones para el legado de la princesa Diana. Durante años, la narrativa oficial ha sido que Diana fue honrada apropiadamente, que su memoria fue protegida, que su importancia para la historia real fue reconocida plenamente. Pero estas cartas muestran que la corona estaba trabajando estratégicamente para asegurar que Diana no eclipsara a Camilla. Entonces la narrativa de honor se convierte en narrativa de gestión. Significa que incluso en muerte, incluso en memoria, Diana fue manejada como una paisa en un tablero de ajedrez institucional. Guillermo ama la memoria de su madre. Es el guardián de su legado. Volo tratado de esta manera, incluso en documentos que fueron escondidos, debe haber sido profundamente herido. El legado está en juego de múltiples formas. Por un lado, el legado de la corona en general. Por otro, el legado personal de Guillermo, quien será responsable de cómo la institución se comporta en el futuro. ¿Hablar sobre esto? ¿Tratar de reformar cómo funciona la institución? ¿O seguirá el patrón del silencio? Sus decisiones en los próximos meses y años determinarán no solo su reinado futuro, sino cómo será recordada toda esta era. Los historiadores ya están escribiendo sus narrativas sobre lo que estas cartas significan. Los académicos están analizando las implicaciones. El daño a la reputación está ocurriendo, incluso mientras la familia real decide que decaer. Pero el reloj está corriendo. ¿Por qué? Hay más revelations viniendo. Siempre hay más cuando una puerta comienza a abrirse. El asombro del príncipe Guillermo no fue simplemente sorpresa. Fue comprensión. En un momento, mientras leía esas cartas, se dio cuenta de algo que probablemente lo perseguirá por el resto de su vida. La familia real en la que nació. La institución que juró servir, opera en secreto. No ocasionalmente. No cuando es necesario. Constantemente. Y eso cambió todo para él. Porque Guillermo no es un hombre ingenuo. Ha sido educado en los protocolos de poder. Ha visto detrás de las cortinas. Pero hay una diferencia entre sospechar que algo sucede y verlo documentado en papel. Entre teorizar que las instituciones manipulan narrativas y tener pruebas en tus manos. Las cartas son esas pruebas.
Lo que la mayoría de las personas no entienden complemente es lo que esto significa para el futuro de la monarquía británica. No estamos hablando simplemente un escándalo pasado. Estamos hablando de un patrón de comportamiento que continúa hasta hoy. Si los fideicomisarios manipulaban comunications sobre Camilla en la década de 2000. ¿Qué están manipulando ahora? ¿Qué historias están siendo cuidadosamente construidas sobre Guillermo? ¿Sobre su esposa Kate? ¿Sobre sus hijos? ¿Sobre el futuro de la corona? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Porque todo se detrás de puertas cerradas. Cuando Guillermo herede el trono, enfrentará una decisión fundamental. Puede continuar el sistema tal como existe. Puede mantener los secretos. Puede permitir que los fideicomisarios continúen orquestando narrativas mientras el público permanece ignorante. O puede romper el ciclo. Puede decidir que la monarquía del siglo XXI necesita ser diferente. Más abierta. Más honesta. Más responsable ante las personas que alguna vez fue su deber proteger. Pero hacerlo significaría exponerse a sí mismo. Significaría revelar otros secretos. Significaría admitir que durante generaciones, la institución ha operado de maneras que el público nunca hubiera aprobado. ¿Está dispuesto a hacer eso? Los historiadores y expertos en monarquía ya están sugiriendo que estas cartas marcan un punto de quiebre. Un antes y después. Que la era del secreto completo ha terminado. Que la próxima generación de la corona no puede gobernar como lo hizo la anterior. Pero el cambio es aterrador. Especialmente cuando el cambio significa admitir que lo que fue construido antes estuvo fundamentalmente corrupto. Lo más irónico de todo es que las cartas probablemente habrían permanecido escondidas si alguien hubiera sido más cuidadoso. Si los archivos hubieran sido mejor protegidos. Si la negligencia no hubiera permitido que los investigadores accedieran a ellos. La verdad, finalmente, salió a la luz no porque alguien fue lo suficientemente valiente como para revelarla. Salió porque el sistema que la guardaba era imperfecto. Y ahora que está expuesta, no puede ser guardada de nuevo. Las preguntas continuaron. Los periódicos continuaron cuestionando. Los historiadores continuaron analizando. Y Guillermo tendrá que vivir sabiendo que la institución a la que serve está fundamentalmente baida en el secreto y la manipulación. Su asombro, cuando se enteró, fue probablemente el asombro de reconocer algo que siempre supo pero nunca quiso confirmar completamente. Que la monarquía es una máquina, y que él siempre ha sido parte de esa máquina. Lo que sucede ahora depende de si él tiene el coraje para cambiar ese hecho, o si simplemente continuar funcionando como siempre lo ha hecho. La historia está siendo escrita en tiempo real, y el príncipe Guillermo se encuentra en el centro de ella.